அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நமக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஃபைனல் வேர்டிக்ட் வரப்போகுது. ஸோ அந்த ஃபைனல் வேர்டிக்டில் நமக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறது தெரியும். இப்போது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்ன விசாரணை போய்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் நம்ம லைவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்ன ஆர்டர்லாம் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறதும் இன்றைக்கி தெரிய வரும். இன்றைக்கி மத்தியானத்துக்குள்ளே சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நமக்கு தீர்ப்பு நீட் யூஜி 2024 பேப்பர் லீக், நீட் யூஜி 2024 ரீடெஸ்ட் உண்டா இல்லையா, அதை பற்றி எல்லா முடிவுகளும் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. ஸோ இப்போது நம்ம அந்த விசாரணை நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறத லைவில் பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் பீகார் போலீஸ் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ்க்கு. ஸோ பீகார் போலீஸ் அவங்க ரிப்போர்ட்டில் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க, அந்த இஓயு அப்படிம்பாங்க, எக்கனாமிக் அஃபென்சஸ் யூனிட், பீகார் போலீஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு யூனிட் தான் எக்கனாமிக் அஃபென்சஸ் யூனிட். ஸோ அவங்களோட ரிப்போர்ட்டை ஜட்ஜஸ்க்கு சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஜட்ஜஸ் அது சம்மந்தமான டிஸ்கஷனில் இருக்காங்க. ஸோ என்ன முடிவு எடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியல. ஜட்ஜஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது மைக்கு மியூட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு நமக்கு அந்த வாய்ஸ் எதுவும் கேட்காது, அவங்க என்ன டிஸ்கஷன் பண்ணுறாங்கன்னு. திரும்பியும் விசாரணை ஆரம்பிக்கும் போது அந்த பெட்டிஷனர், அதுக்கப்புறம் ரெஸ்பாண்டண்ட் இவங்கெல்லாம் பேசும்போது மைக் ஆன் பண்ணுவாங்க. இதில் பெட்டிஷனராக யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா கவுன்சில் 1, அதாவது ரீநீட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கேஸ் போட்டவங்க. ரெஸ்பாண்டண்ட்டாக யார் இருப்பாங்கன்னா என்டிஏ, கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, சாலிசிட்டர் ஜெனரல் இவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க. ஸோ தட் ரெஸ்பாண்டன்ஸ் பெட்டிஷனருக்கு பதிலளிப்பாங்க. பெட்டிஷனர் கேட்குற பெட்டிஷனர் முன் வைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குற்றச்சாட்டுக்கும் இவங்க என்ன அப்படின்னு பதில் சொல்லுவாங்க. ஸோ தட் பார்ப்போம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு. இன்றைக்கி மத்தியானத்துக்குள்ளே இதற்கான முடிவு எட்டப்படும் அப்படின்னு 18ஆம் தேதி ஜூலை மாதம் கேஸ் முடியும் போது சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் சொன்னாங்க. சரிங்க, இப்போ லைவ் ஆரம்பிச்சிருச்சு. We have the record here. Yes, I will very quickly do this one. This was 161 statement we had filed. First note in the first note. Yes, I will. Yes, Lord. First statement is Anurag Yadav. 113 of the Bihar compilation, which says 4th of May. And then Nitesh Kumar. statement is that Anurag Yadav. Anurag Yadav. Yes, sir. This is the first statement. Anurag Yadav, son of Sanjeev Kumar,
ஸோ பீகார் போலீஸோட ரிப்போர்ட் தான் இப்போ டிஸ்கஷனில் இருக்குது. 4th மேலேருந்தே பீகார் போலீஸோட ரிப்போர்ட்டில் 4th மே என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது முதற்கொண்டு அவங்க வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட் அதை பற்றின டிஸ்கஷன் இப்போ போய்கிட்டு இருக்கு. ஜட்ஜஸ் அந்த பீகார் ரிப்போர்ட்டை தான் டீட்டெயிலாக பார்த்துட்ருக்காங்க. கவுன்சிலும் அது சம்மந்தமான டிஸ்கஷனில் தான் இருக்காங்க. ஸோ ஜட்ஜஸ் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு பீகார் போலீஸோட ரிப்போர்ட்டை பார்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்ப்போம். ஸோ தட் இன்றைக்கி மத்தியானத்துக்குள்ளே நமக்கு ரீநீட் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா 18th ஜூலை அன்னைக்கு அந்த டே முடியும் போது சொல்லியிருந்தாங்க, ஆர்டரில் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இன்றைக்கி என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான கேசஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீட் யூஜி 2024 முக்கியமான கேஸ். அது இல்லாமல் நிறைய இன்கம் டேக்ஸ் சம்மந்தமான கேசஸ், எக்கச்சக்கமான கேசஸ் வந்து அவங்களுக்கு லைனில் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு. அப்படி இருக்கிறதுனால முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த கேஸுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி. அதே போல் நீட் யூஜி 2024 கவுன்சிலிங்கை பற்றின ஒரு முடிவும் இன்றைக்கி எட்டப்படும். பட் ஜூலை 18th அன்னைக்கு கவுன்சிலிங் 2-3 months நடக்கும். அதுக்கு இப்போதைக்கு தடை விதிக்கலை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. தடை விதிக்க மறுப்பும் சொல்லியிருந்தாங்க. பட் இன்றைக்கி விசாரணையில் என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும். அதே போல் சிபிஐயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 7 MBBS ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒரு இன்ஜினியர், இவங்க எல்லாத்தையுமே அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் அந்த இன்ஜினியர் வந்து NITயில் படித்த ஒரு இன்ஜினியர், பிடெக் படித்த ஒரு இன்ஜினியர், MBBS ஸ்டூடெண்ட்டில் 4 பேர் எய்ம்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்காங்க. இவங்கெல்லாம் வந்து சால்வர்ஸாக அந்த கொஷின் பேப்பருக்கு ஆன்சர் போட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி தர சால்வர்ஸாக செயல்பட்டுருக்காங்க. ஸோ தட் இது எல்லாமே சிபிஐயோட ரிப்போர்ட்டில் இன்றைக்கி இருக்கும். ஸோ இதையும் இன்றைக்கி விசாரிப்பாங்க. மத்தியானம் நமக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறது தெரிய வரும். வாட் எவர் இட் மே பி த டெசிஷன், அந்த டெசிஷனை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய மைண்ட் செட்டில் இருக்கணும். எது நடந்தாலும் அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்க வேண்டியது தான், அப்படி தான். ஸோ தட் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போங்க. ஓகேங்களா? இப்போது மியூட்டில் இருக்குது மைக்கு. ஜட்ஜஸ், அதுக்கப்புறம் கவுன்சில், இவங்க எல்லாருமே அடுத்து என்ன பாயிண்ட்ஸை முன் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கஷன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஜட்ஜஸும் பாட்னா போலீஸோட ரிப்போர்ட்டை வந்து ரீட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இப்போ லைவில் நம்ம பார்க்கலாம். நீங்கள் நீட் டுடே வில் நாட் பி பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் உங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனையும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். பார்ப்போம். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கூட கேளுங்க. கவுன்சிலிங் சம்மந்தமான டவுட் ஏதாவது இருந்தால் கூட நீங்கள் கொஷின் சேட் பாக்ஸில் போடுங்க, நான் பதில் சொல்கிறேன். அதுக்கிடையில் லைவில் அவங்க டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரீன் நம்ம ஆன் பண்ணிடலாம். கவுன்சிலிங் 24ஆம் தேதின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சீட் மேட்ரிக்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணுறதுக்கான டேட் நேத்தோட முடிஞ்சுது. ஸோ சீட் மேட்ரிக்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு போயிட்டுருக்கோம். ஸோ சீட் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு காலேஜ் வைஸ் எத்தனை சீட்ஸ் இருக்குது, எத்தனை காலேஜ் வைஸ், கம்யூனிட்டி வைஸ் என்னென்ன சீட்ஸ், எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் சீட் மேட்ரிக்ஸாக ஆல் இண்டியா கோட்டா ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து கவுன்சிலிங்க்கு தடை விதிக்காத பட்சத்தில் இன்றைக்கோ நாளைக்கோ நமக்கு தெரிய வரும். ஓகேங்களா? சரி, இப்போது நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்க்ரீன் பார்க்கலாம். வணக்கம் மேடம். வணக்கம் மேடம். அவர் வந்து நான் பார்க்குறேன்ப்பா, சென்ட் ஜோசஃபில் கேட்குறேன் அப்படின்ட்டு இருக்காரு. இல்லை சென்ட் ஜோசஃபில் பிஷப் இவர் அவர் நேஷனல் காலேஜில் கேட்குறேன்னாரு. சார் நேஷனல் காலேஜ் தான் சார், அந்த 2 சார் வந்தாங்க, அப்புறம் அவருக்கு கேட்டுட்டாரு, யாரும் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்குறேன். You should tell us Anurag Yadav. Yes, sir. But There are 4 people. There are 4 statements. If I can make understand it. Anurag Yadav का statement क्या है? Anurag Yadav. Then the next is Nitish Kumar.
One second. Nitish Kumar, son of late Siaram Prasad. One second. Just help us, which is that page in the compilation of Nitish Kumar's statement? Because they don't have the case diary there. Yes, I'll just. If I can give the other name in the meantime, Amit Anand and Sikandar Prasad. One second. Amit Anand And Sikandar Prasad. and Sikandar Prasad. That's right. These 161 statement indicate that the leak is much prior to the examination. One second, we are just going through those statements. Please. Is at page 92. Yeah. Page 88. Yeah, I'm sorry. Anurag Yadav 131. उसका statement நாளை மறுநாள் 24 வந்துருமா? அது 28, 29, 30 சொன்னாங்க மேடம். அது 24 வந்துருமா? 24, 25. ஆமா. அப்படி எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா நான் சென்னையில் கூட ட்ரை பண்ணேன் மேடம். ஏன்னா எனக்கு அது முன்னாடி நான் கிளாஸ் போனது மேடம். ஃபஸ்ட்டு ஆஃப் டே நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு இது கவுன்சிலிங் இல்லைன்னா வந்துடுவேன் மேடம். முன்னாடியே முடிச்சுட்டாங்கண்ணா. இடமே இல்லை ஒன்றும் இல்லை மேடம். எங்கள் ஊர் கார்பரேட்டர் சாரி திருச்சியில் உப்புளிபுரம்னு ஒரு ஊர் மேடம். அங்கே வந்து இதில் காமிக்குது எம்எஸ்சில் ஃபிசிக்ஸுக்கு எங்கள் அண்ணனுக்கு காமிக்குது. முந்தானத்து வரைக்கும் காமிச்சு இப்பவும் காமிக்குது. பிளாக் பண்ணல மேடம். நிர்வாக மாறுதலில் வந்துட்டாங்க முந்தானத்து. வந்துட்டாங்க வந்துட்டாங்க. எந்த கேஸும் கேள்வி எதுவும் போட முடியாது. அது ரீசனோட போட்டுறாங்கல்ல. அதனால இப்போ அந்த மாதிரி மேடம் இருக்கிற இப்போ பாட்னிக்கு திருச்சியில 0. அவன் காமிக்கிறதே 30 இடமும் என்னமோ தான் காமிக்கிறான். இன்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு வித்தின் டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு ஒன்று கூட இல்லை. நீங்க திருச்சியில மாறுதலுக்கு போறதே வேஸ்ட். தெரியல. இப்போ எங்க இதுல ஒரு சார் வந்து இப்போ நம்ம மணி சார்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் பார்த்தீங்களா, நாமக்கல்ல மணி சார்னு ஒருத்தவங்க போட்டாங்க இல்லைங்களா? நாமக்கல். ஆமா போயிட்டாரு. அப்போ அவர் இடங்காரியவன்ல. ஆனால் அது காமிக்கல. இன்னும் அப்பியர் ஆகலை. மேம் அது தேவையில்லை மேடம். அது நான் இனிமேல் திருச்சினா வருவேன். இல்லைன்னா 2 மணி நேரம் அந்த மாதிரி இருந்தால் இல்லை மேம். நாமக்கல் பக்கம். ஆனால் நாமக்கல்ல அந்த ஊர் மேம் இருக்கிறது திருச்சி டிஸ்ட்ரிக்ட். நாமக்கல் தான் பக்கம் மேடம். ஆனால் நாமக்கல் வந்து சிட்டி தானே 1 மணி நேரம். சிட்டியிலேருந்து நீங்கள் 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். இப்போ இருக்கிற ஒரு நாமக்கல் இன் அண்ட் அரவுண்ட் நாமக்கல் எதுவும் வேகன்சி இருக்காது. அதான் வேகன்சியே 200 தான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க மேடம். பாப்போம் மேடம். 130 answer. எஸ் மேம் எஸ் மேம் எஸ் மேம். பாப்போங்க மேடம்.
சாரி, என்னோடய வாய்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸாக இருந்துச்சா? சாரி. It's, page 134. One is that who is this? Is the Anurag Yadav, is it? Yes. And Amit Anand is 132. 132. Yes. 131 is my mistake, but Anurag Yadav we are finding out. 132 is Amit Anand's. And relevant, Lordship may go through the entire. है क्या आपके पास? Mr. Solicitor is Abhyut Sikandar Prasad. Yes, that's my mistake, my lord. I'm just trying to find out. Is, Next is, my lord, 132 is Amit Anand. I'm finding out, my lord. Is Amit Anand. At 133 bottom, possibly your lordships will get the relevant part of Amit Anand. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஸ்கஷன் தான் போயிட்டுருக்கு, எக்கச்சக்கமான டிஸ்கஷன். ஃபைனல் டெசிஷன் சொல்லுவாங்களா அப்படிங்கிறது தெரில. ஆனால் ஜட்ஜஸ் வந்து ரொம்ப தீவிரமான டிஸ்கஷனில் இருக்காங்க. ஜட்ஜஸ் என்ன முடிவு எடுப்பாங்க அப்படின்னு தெரில, பார்ப்போம். ஜட்ஜஸ் தீவிரமாக டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, ஸ்க்ரீனில் பார்த்தா தெரியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு வந்து இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜட்ஜஸ் 3 ஜட்ஜஸ் இருக்காங்க. ஜட்ஜஸ்க்கு பக்கத்தில் ரைட் சைடில் ஒரு ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு தெரியுதா? அதில் வந்து என்டிஏ இருக்காங்க, அவங்க தான் ரெஸ்பாண்டன்ட்ஸ். கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரீனில் இருக்கவங்க தான் கவுன்சிலுங்கிறவங்க பெட்டிஷ்னர், அவங்க தான் வந்து ரீநீட் வேணும், நீட் கேன்சலேஷனுக்காக வாதிடுறவங்க. ஸோ என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். தீவிர டிஸ்கஷன் போய்கிட்டு இருக்குது, எல்லாருமே டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, மைக் ஆஃப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ தட் அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியல, பார்ப்போம். இடையில நான் ஃபோன் பண்ணதுனால உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகிருக்கும், சாரி. இம்பார்ட்டண்ட் கால். பை ஆஃப்டர்நூன் ஃபைனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஃப்டர் லஞ்சா இல்லை இப்போ வருமா கேட்டிருக்காங்க தமிழ் நிலவன். ஆக்சுவலி 18ஆம் தேதி ஜூலை மாதம் கேஸ் முடியும் போது சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா பை நூன் நம்ம இதுக்கு ஒரு டெசிஷன் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஆர்டர் கொடுத்துட்டு போனாங்க. இன்றைக்கி என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். எப்போ வந்து ஆர்டர் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா அது கேஸோட போக்கை பொறுத்து தான். ஏன்னா ஜட்ஜஸ் எல்லா விஷயத்துலையும் கிளியர் ஆனால் தான் டெசிஷன் எடுப்பாங்க. வித்தவுட் கிளாரிட்டி அவங்க வந்து எந்த ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் கொடுக்க முடியாது இல்லையா? எவ்ரிதிங் ஷுட் பி கிளியர் டு தெம். தெளிவாக அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணினதுக்கப்புறம், ஏன்னா ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு வேலிடான ஒரு விஷயமாக இருக்கணும். அதனால் ஜட்ஜஸ் வந்து கிளியர் கட் ஐடியா அவங்களுக்கு கிடைக்கணும் எல்லா விஷயத்தை பற்றியும். அந்த பேப்பர் லீக் அப்படிங்கிறது பாட்னாவில் மட்டும்தான் நடந்திருக்கா, அந்த மாதிரி பேட்டர்ன் வேறு எங்கேயும் நடக்கலையா, அப்படி பாட்னாவில் மட்டும் நடந்திருக்குன்னா சோஷியல் மீடியாவில் ஸ்ப்ரெட் ஆணுச்சு சொல்கிறாங்களா டெலகிராம், அது வந்து ஃபேக்கா ஒரிஜினலா? ஏன்னா என்டிஏ சைட்லேருந்து அது ஃபேக்குங்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்க
பெட்டிஷனர் வந்து அது வந்து ஒரிஜினல் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ தட் இந்த வாதம்லாம் போயிட்டுருக்கும்போது இது எல்லாம் கேட்டுவிட்டு தான் அவங்க வந்து டெசிஷன் எடுப்பாங்க. பார்ப்போங்க. வாய்ஸ் கேட்க மாட்டேங்குது, என்னன்னு தெரில. வாய்ஸ் கட் ஆகியிருக்கு. ஸ்க்ரீனில் வாய்ஸ் கட் ஆகியிருக்கு. A kind request to all our family members, subscribers எல்லாருக்குமே ஒரு கைண்ட் ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, சேட் பாக்ஸ்லேயும் சரி கமெண்ட் செக்ஷன்லேயும் சரி ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டிடியூட் பற்றி நம்ம மென்ஷன் பண்ண வேண்டாம். ப்ராப்ளம் எனக்கு வரும். பிகாஸ் த சேனல் அந்த சேனலோட இன்சார்ஜ் யார் அப்படி தான் கேட்பாங்க. ஸோ தட் ஐ கைண்ட்லி ரெக்வஸ்ட் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் எவ்ரி பேரண்ட் அண்ட் எவ்ரி page 132 is Amit கான்ட்ரவர்சியான கமெண்ட் எதுவுமே ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட். Just to give the context so that your lordships can read the paper, read the statement in the context. But please see 133 at the bottom, some 10th line. उसे आप परीक्षा में पास करा दीजिए. Your lordship gets one. Yeah. He was collecting the students on the night of 4th so that he gets the papers on 5th, which is coming in Nitish Kumar's statement. Nitish Kumar was at the place where he received the paper in the morning and students were asked to memorize. 134 is Nitish. Just see page 88. It This is is Amitabh's first statement. 88 on 88. Yes, sir. And then see page 89 about the last 10-15 lines is beach. Got that? Isi beach. 89. About say 12 lines on the bottom. Yes, sir. Isi beach. Last 3 words in that sentence, on that line. Isi beach. नीट का परीक्षा आ गया था. सिकंदर सो बताया कि चारों लड़कों को Possibly, this is the FIR, not the statement. Right. तो मैंने संक्षिप्त वर्तमान अपराध की विस्तृत स्टेटमेंट. दिस अमिताभ स्टेटमेंट. अमित आनंद. यस. तो मैंने बताया कि 4 मार्च के रात्रि में बुलाए गए. यस. वहाँ पर सिकंदर के द्वारा सभी चारों लड़कों को नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करवाकर सभी बच्चों को उत्तर के साथ पढ़वाया एवं रटवाया जा रहा है. रात्रि में बुलाइए, नहीं रात्रि में बुलाइए, कॉल देम. इसी बीच नीट का परीक्षा आ गया था. सिकंदर यादवेंद्र द्वारा बताया गया कि चारों लड़का को कल बुलाए. तो मैंने बताया कि 4/5/24 की रात्रि में बुलाइए, जहां पर सिकंदर यादवेंद्र के द्वारा सभी चारों लड़कों को नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करवाकर सभी बच्चों को उत्तर के साथ पढ़वाया एवं रटवाया जा रहा था. So this indicates that the students were being asked to memorize on the night of the 4th, which means that the leak had occurred prior to the 4th. And now just see page 92. Just see page 92. Yes. This is the statement of Nitish Kumar. The Nitish Kumar statement, my lord, at page 134 में kindly be said. So we just see page 92. This is the first statement. Yes. बीच में Yes. बातचीत के क्रम में समय बातचीत. यस. स्वयं तो बताया कि मेरे पास भी लड़का है जिसे आप परीक्षा में पास करा दीजिए, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उसके बदले में तथा अमित आनंद बताया कि 30 रुपया लगेगा. सिकंदर तैयार हो गया, बताया कि 4 लड़का हम आप देंगे. नीट परीक्षा से एक दिन पूर्व के संध्या में मैं चिंटू एवं पिंटू मतलब 2 एक्यूज तथा आशुतोष मिलकर लर्नेड प्ले स्कूल में नीट की परीक्षा के लिए आए अभ्यर्थियों को नीट का प्रश्न
उत्तर सहित रटवाने लगा। प्रश्न पत्र चिंटू के मोबाइल नंबर सो एंड सो पर आया था, जिसे अभ्यर्थियों को उत्तर सहित रटवाया दिया गया था तथा परीक्षा समाप्ति के बाद काम हो जाने पर मैं सो एंड सो के लीक प्रश्न पत्र को के छत पर पानी टंकी के बगल में साक्ष्य मिटाने हेतु आग लगा दिया। इस परीक्षा में मेरे पास कुल 13 अभ्यर्थी थे, जिसे मैंने नीट का प्रश्न पत्र उत्तर सहित रटवाया था। Now please see my lord 132, 134, नीतीश कुमार। இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா பேப்பர் லீக் வந்து டே பிஃபோர் எக்ஸாம், அதாவது மே 5ஆம் தேதிக்கு முன்னாடியே நடந்ததா அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணுறாரு பேஸ்ட் ஆன் த எஃப்ஐஆர் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். இதை பேஸ் பண்ணி ஸோ நாள் ராத்திரியே பேப்பர் லீக் நடந்திருக்கா, இதுதான் இப்போ சிஜேஐ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா கேட்குற கேள்வி. இதுக்கு வந்து ரெஸ்பாண்டன்ட் என்டிஏ சைட்லேருந்து அதை வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவர் ஒரு பேஜ் நம்பர் சொல்கிறாரு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில், பேஜ் நம்பர் 92 சம்திங் அவர் சொல்லி கேட்குறாரு. பட் வந்து நம்ம சாலிசிட்டர் ஜெனரல் ஏதோ 132 அந்த ரெஸ்பாண்டன்ட் 132 பேஜ் நம்பர் பார்க்க சொன்னாங்க. என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ சிஜேஐ என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, நமக்கு வந்து இப்போது பேப்பர் லீக் வந்து மே 4ஆம் தேதி நைட்டே நடந்துச்சா, ஆஸ் பர் பீகார் போலீஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் எஃப்ஐஆர் அண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் பேஜ் நம்பர் 92ல் பாருங்கள். அதில் வந்து பேப்பர் லீக் மே 4ஆம் தேதி நைட்டு நடந்துச்சா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா. அதுக்கு ரெஸ்பாண்டன்ட் யாருன்னா என்டிஏ சைட்லேருந்து வாதாடுறவங்க. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் 132 பாருங்கள், அதில் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு. ஸோ தட் இந்த மாதிரி டிஸ்கஷன் போய்கிட்டு இருக்கு. பட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா கேட்குறது நாளே பேப்பர் லீக் நடந்திருக்கா, அதை வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்குது, பீகார் போலீஸோட ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்குது, அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ டிஸ்கஷன் இஸ் கோயிங் ஆன் அபவுட் இட். அது சம்மந்தமான டிஸ்கஷன் தான் இப்போ போயிட்டுருக்கு. இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்ப்போம். Just your lordship, because your lordship will get the context. Thereafter, my lord, it was transferred to EOU. Kindly have a look at my lord, page 132. Amit Anand's statement recorded by EOU. It's more elaborate and a little more in depth. Your lordship gets for 132. At the last word on page 131. Yes. दिनांक 4/5 को इनके साला व पत्नी रीना देवी तथा साला स्वयंसो जिन्होंने गेस्ट हाउस में रुकवा दिया. Yes. They all gathered at night. That is true. पूर्व निर्धारित योजना अनुसार दिनांक 4/5 को रात्रि में उक्त चारों अभ्यर्थियों को सगुना मोड़ खगौल रोड में अमित आनंद व एवं नीतीश कुमार को नीट 2024 परीक्षा में आने वाले प्रश्नोत्तर रटवाने के लिए सौंप दिए थे. They were handed over. You The get them memorized. investigation is butched up by the stand being taken by Government of India, my lord.
the matter is under investigation. The kind of stand being Kindly taken. allow, don't take it government of India. I am answerable to these students. I am answerable to other students. And more, I am answerable to the court. Well, let us not do it like That's this. okay. Let us align these statements. Yes, my lord, all of them were gathered. Amit Anand seems to be suggesting that the leaked question papers were given to the students for memorization on the night of the 4th. No, Brooks. What happens is, what actually happened during the CBI investigation is, all students were gathered and put at a particular place so as to enable them to memorize as and when the paper is available, which comes, my lord, from the statement of Amit Anand. My lord, please read statement of Amit Anand. Your lordships are on page 132. My lord, I am just reading the bare facts. I am not, my lord, taking any stand. Page 132, Amit Anand, my lords. And thereafter Nitish Kumar. And they are giving statements when they were not obviously aware that this would be scrutinized by the court. So this is a first-hand account. Papers were purloined. After the papers were purloined, Assistance may be incomplete. That's all I am saying. Kindly report. Second report. Para 90. No, before that, would your lordships accept my request of reading two more statements from EOU? In this context, please read the report. It would be not incomplete picture in your lordship's mind. keep that page 21. 132. See, sir. Lord, para 97 onwards, in the second report, your lordship would find assistance for this particular part. Sir, Solicitor, we just look at now those two statements you were saying, telling us, okay? 132, Murabs. 132. That's the Bihar police statement. A statement recorded by EOU. Initially, it was local police, transferred to economic offences wing, where it is a little more detailed. Page 132 at the foot. That is Amit Anand.
Amit Anand, yes, his statement. Kindly come to the next page, 133. I am not skipping what is not relevant either way for the present purpose, my lord. Kindly see from the 10th line, somewhere 10th line from the bottom. इस पर सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र बोले, your lordship gets some कि उनके पास भी 4-5 लड़का है जो परीक्षा देने वाले हैं, उसे आप परीक्षा में पास करा दीजिए, इसके बदले में सोच वे बताए कि 4 लड़का हम आपको देंगे। ये नो काइंडली सी दिस, मतलब ये दिनांक 4/5/24 को रात्रि में सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र से उन 4 अभ्यर्थियों का सो से प्राप्त किए तथा अपने कार से चारों को लेकर नीतीश कुमार के पास न्यू बाईपास चले गए। प्लीज मार्क दिस। नीतीश कुमार अपने एवं उनके अन्य अभ्यर्थियों को लेकर लर्निंग बॉयज स्कूल एवं सो में लेकर चला गया, जहां पर सभी विद्यार्थियों को अगले दिन करीब 10 बजे नीट का प्रश्न उत्तर सहित रटवा दिया गया। 10 बजे। नाउ प्लीज सी, ये भी अपने परीक्षार्थी एवं अन्य परीक्षार्थी तथा सिकंदर प्रसाद के साथ परीक्षा केंद्रों पर घूम कर सभी को सेंटर पर पहुंचा दिए और अपने फ्लैट पर पहुंच गए और खाना खाए एक्सेट्रा। काइंडली सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ नीतीश कुमार. Nitish Kumar is the person who not only brings students, he was at that school, Learn Boys School. Your Lordships can come to page 134, 7 lines from the bottom. उसके बाद दिनांक 4/5 के Lordship gets to page 134. I can read the whole, but it may not assist either way. For this particular purpose of date, my lord. But does your lordship get the date? उसके बाद दिनांक 4/5 को रात्रि में अमित आनंद द्वारा सेटिंग किए गए 6 लड़के जो अमित ने मुझे नई बाईपास अपने कार से लाकर दे दिए थे, सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र के 4 लड़के तथा अमित आनंद के 2 लड़के को लर्न बॉय हॉस्टल एवं लर्न बॉय स्कूल जो रामाकृष्ण नगर में है पर लेकर गया। वहां सभी लड़कों को चिंटू उर्फ बलदेव कुमार पिता सोएंसो गांव सोएंसो एवं सोएंसो को हैंडओवर कर दिए। इनसे इनकी बात बिहार सोएंसो के मोबाइल नंबर सोएंसो पर होती रही। यह हॉस्टल बिहार पुलिस एवं स्कूल आशुतोष कुमार द्वारा किराए पर लिया हुआ है। आशुतोष कुमार इज द ओनर ऑफ द पर्टिकुलर प्रीमाइसेस वेयर दिस हैपेंड, जिसने इनका संपर्क सोएंसो के माध्यम से इसी काम से लिए हुआ था ना। नाउ रीड दिस, जिसे चिंटू सोएंसो ने एक दिन के लिए सेट किया था और आशुतोष कुमार से मोटे रकम में हिस्सेदारी की बात की थी। दिनांक 5/5 को चिंटू के मोबाइल के व्हाट्सएप पर ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, பீகார் போலீஸ் கொடுத்த ரிப்போர்ட்டை தமிழ் அவங்க வந்து ரீட் பண்ணுறாங்க. When the question paper was given to these candidates for memorization, 132 says that it was received on the mobile of Chintu in the morning on the 5th, and then it was given for to the students at Retta लगाने के लिए दिया था. So Amit Anand's 2 statements are a little at variance. Amit Anand's first and Nitish is also at variance, but Nitish's first statement is also 4th night. Like, but all first statements seem to indicate that the leak takes place on the night of the 4th. But I must tell you, Lordship, on the question, how was this confined to Learn Boys High School? Was it confined to Hazaribagh? I'll answer that, my lord, when my turn comes. But my lord, kindly appreciate this. இப்போது சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா என்ன கேட்குறாரு, அமித் ஆனந்த் வந்து பேஜ் நம்பர் 92ல் மே 4ஆம் தேதி, அதாவது எக்ஸாமுக்கு மொதல் நாள் கொஷின் பேப்பர் கிடைச்சதா ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கிறாரு. அதே அமித் ஆனந்த் பேஜ் நம்பர் 132ல் மே 5th மார்னிங் கொஷின் பேப்பர் ஃபோனில் ரிசீவ் பண்ணதா சொல்கிறாரு. 2 ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கான்ட்ரடிக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா கேட்குறாங்க.
then obviously the leak took place not in the process of the papers being transferred to the examination center, but it takes place at the prior point of time, prior to the storage in the vault. which we have examined and found to be every thing to be intact, I'll be able to show. But please see my statement of Chintu at page I get 236. two of the problem solvers are at least 7. All problem solvers are students. None of them is a professor. Nobody is that of that level of an expert. They're all students. I was told that for this work, professors, the students are better qualified because they have recently prepared everything. They have the computer with them, they have books with them. They are from AIMS Patna. One is from Ranchi, and 2 are brought one from Rajasthan. Now, what is done is Brought from Rajasthan. that is not under investigation or because maybe there is some personal linkage or something. But what they did was they bifurcated the papers, so each got 25 to 30 questions each. And they had 1 hour. 25 to 30 questions with a reasonable knowledge and with help of computer and books you can always solve. Now, what we do is, And we have also, Manoj, can you bear one factor in mind? We have done an exercise after the last hearing as to what is the success rate in this particular center, this particular city, and overall state, and we compared it with 22 and 23. There is no abnormality. Even in this, which I will be able to show. And not only 236, you can now show us the page data. 236 at last. Let me get the 236. This is Chintu's. Yes, Chintu Baldev Kumar at the last para. Dinank 5/5. Is there an earlier statement of Chintu also? Chintu, no, he was arrested only on that day by the UI. He was not arrested by the local police. So there is only one statement. We must be having our statement. We have our statement recorded after Come to page 229. 229 notes. This is also a statement of Chintu. The same statement notes. Is it in continuation? This But it's the same statement. I don't know why they have repeated. But ends at 232. yes, Lord. And if your Lordship sees Manoj page 231, Read the second paragraph. look, 231 Manoj? Yes. Yes. Lord, the same is I was showing at 236. So it appears to be a repetition. But I'll read Manoj from 231 Manoj, as your Lordship shall see. दिनांक 5/5/24 को 9 बजे प्रातः तक करीब 24-25 नीट यूजी 2000 परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी वहां पर जमा हो गए थे। मैं पीने वाला पानी का बोतल भी वहां गाड़ी से पहुंचाया था। दिन के करीब 10 बजे रॉकी ने मेरे पास मौजूद नए मोबाइल पर सॉल्व किया हुआ प्रश्न पत्र भेजा। मामा संजीव एवं रॉकी के गिरोह के एक लड़के ने मुझे वाईफाई प्रिंटर दिया था, जिसे नीतीश कुमार द्वारा लर्न प्ले स्कूल छपरा के रूम में सेट किया गया था। सोएंसो द्वारा भी एक वाईफाई प्रिंटर दिया गया था। सबसे पहले सोएंसो का सॉल्व किया हुआ प्रश्न पत्र मिला, जिसे हमें लोगों ने मोबाइल को वाईफाई प्रिंटर से कनेक्ट कर सॉल्व कर दिया। As and when they started solving the papers, they started giving. It was not given in one go. First was biology. कनेक्ट कर सॉल्व किया हुआ प्रश्न पत्र का प्रिंट निकाला और उपस्थित सभी अभ्यर्थी को सॉल्व किया हुआ प्रश्न पत्र का प्रिंट रटने के लिए दिया गया। इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री का सॉल्व किया हुआ प्रश्न पत्र एक साथ मिला।
இப்போ வந்து பேப்பர் லீக் சம்மந்தமான டிஸ்கஷன் போயிட்டுருக்குங்க. இதுக்கு You அடுத்து can வந்து show us the data which you have. அவங்க டேட்டா அனாலிசிஸ் பண்ண போகிறாங்க, ரிசல்ட் டேட்டா. Yes, All India data or whatever. I have all India data. I will show. We hear them on the response on the data. So, Lord, allow me first, Lord, just give their. Only 236, Justice Padiwala's Lord. 236 which I was reading is the same which your lordships. the identical. They are identical. I do not know why they are two similar statements. Please read Anurag Yadav, he is the only student. All the other people are members of the gang. Anurag Yadav's first statement. We've read Anurag. We've read Anurag. We have got that at table. Lord, Anurag Yadav said, I got it on the night of the 4th. yes. But now, anyway, we still have to see whether it's localized, assuming for a moment, that the theory that the paper was distributed, that the solved question papers were made available at about 10:15, and between 9:20 and 10:15, these 7 chaps solved all the questions and gave them to the school. Assume that we, for a moment, we may not entirely accept that, we have to get the other side. Even so, is the lead systemic or is it only confined to Hazaribagh and Patna? That you have to establish something on the basis of data. Yes, Lord. Show us now what the data tells you. Lord, before I come to data, Up to now, we are only focused on Hazaribagh and Patna, right? Whether the leak takes place in the morning of the 5th, as CBI is telling us, whether it took place in the morning on the night of the 4th, therefore the leak took place before lodging the vault. How widespread is it? We don't have any other material apart from this that you have shown us to indicate that the leak was so widespread that it had gone all over the country. Now show us the data which will allow me just 4-5 minutes before I come to the data. Lord, because between the last data today, we have got a lot of information that how actually this exam is being conducted by this NTA. Lord, very briefly, Lord, because One second. Assuming that the examination should be conducted in a much better way. I'm not on that, Lord. That way you will see what they are doing for the I will future. show why a particular data is as such. Just give me 2-3 minutes, Lord, before that. Lord, NDA, Lord, on the first date, this Honorable Court put it to them. Give us the complete chart that where the printing happened, how much time printing, how much time it reached the center, then where deposited, what time it was taken out, taken to the center, how much time is the examination. As we find out now, printing takes place, the CBI third report tells us where printing takes place. At two places, different states, and they are never declared or tendered. We don't want to mention that because obviously that will. We don't also tender, because otherwise the highest tenderer becomes open. That he is the printer. Whoever is the highest tenderer becomes the printer. From CBI's third report, we find out the name of one place where the printing press was situated, where it says 28/4, 20th April, it had left that printing. If your lordships, I'll take your lordship through the journey of the papers from the printing press till the school, and what are the checks and balances on real-time basis. That there is some tempering, it would be noticed somewhere. That I'll be able to show. Let me very briefly capture that. 24th of April, they say that the dispatch happens to different centers. So far as Hazaribagh is concerned, 28th of April. Everywhere, the question paper was to reach the respective banks on 3rd of May. And 5th of May is the examination. So the question paper remained in private hands for fairly long time. From 24th of April till 3rd of May. I leave it there, Lord. They say that from everywhere, the center in charge will go to the bank in the morning. Lord, I'm showing the mechanism and how brittle and fragile the mechanism is, that the entire mechanism which they have followed. Wait, just give us the facts. Yes. Now, in the morning, they say 8:15, the center in charge of the examination will reach the bank to collect the paper. What has actually happened, which is the documents on record, taking example of Dayal School, Bahadurgarh, Jhajjar, Hardayal School, Bahadurgarh, Jhajjar, the principal of the center goes to both the banks, collect papers from both the banks,
distributes the paper taken from Canara Bank. Paper taken from Canara Bank is allowed to be attempted for all 3 hours and 20 minutes. And then they say that we over and above, because on 4th of April, they did not declare any other key except the key for SBI bank question paper. When it appeared that from this Hardyal school judger, there are 6 candidates who get number 1, 100% marks, 720 out of 720. 2 candidates get 719 and 718. So it came out that how come from this center 8 people comes within first 69 and this number is not possible. NTA came out with a theory that no, we have given a grace marks because there is a delay. I have seen the video of the principal of this Hardyal school, which says, and it is openable even now, which says that there was no delay in this center. In fact, we distributed Canara Bank paper when it was already half an hour. The correct set was to be the SBI paper. Correct. That's right. That's right. Everywhere. And they declared No, entire country. It's not everywhere. Entire country, Milord. Entire country was SBA. Yes, Your Lordship, sir. Of course, different configurations, as Brother Mishra said, because the questions will be jumbled up. Even in the one classroom, Yeah. Obviously. in one classroom also, Sitting next to each other can't know which is the order. of which the is the question. order. One of the thing which is going on in the social media is that 2 numbers sitting with each other, both got 600 marks. How is it possible? But both would have, the system is that both sitting in front and back and both sitting on the sides, they have different They numbers. don't have the same order of questions. They don't have. My question number 1 would be his question number Do 18. that in the judicial. So we can't even do that. Orthodox way of cheating also is not Let me possible. place the hard facts, Milord, how they have done it. So Hardyal school, admittedly, they distributed Canara Bank. The Canara Bank question paper was attempted by all the about 500 people in the center. How long? For till 5:20 is the last time. Oh. There's no delay. The principal is on record of the school and they say, So it's not that in the middle of the exam they substitute no, the SBI. Look, that happened Savai Madhopur. I'll come to that. Hardyal school, Canara Bank paper was given. In the first instance, when Canara Bank paper was not to be the paper to be attempted, how come it was even given to them? What is the SOP? How meticulously they followed it, what they say is. And the principal got question paper from both the banks and both banks gave it. Again, Mr. Solicitor, just since a little bit of query on the procedural, one set is lodged with Can Bank, one is with SBI. Now, the center in charge on the morning of the exam goes to both the banks and takes the No. question. Then what The happens? city in charge is informed Right. that this is the bank from where you will have to collect the When papers. is he informed the day of the exam? In the morning at 7 So o'clock. the city in charge will inform all the centers in charge in the morning that you have to go to this particular This branch. particular center. Now, how did this chap at Jhajjar go and collect it from Canara Bank when he must have been told that you have to go to the SBI to collect the paper. No, that may be a mistake or something. Or deliberate, but paper was. Now, Jhajjar, we just wanted some clarity on Jhajjar. So he collects the paper from the Canara Bank. Correct, my lord. Students write throughout the 3 hours and 20 minutes, they write the Canara Bank sets of questions, right? Now, thereafter, what happens in Jhajjar? Everybody is given grace mark, or what happens in Jhajjar? What they say is because they never disclose key for Canara Bank paper. 1 second, let's have clarity. We just ask questions. Yeah, my lord, my learned friend can. Let's Just 1 second, man. He has his instructions. Let's get the official version first.
about Jhajjar. Yes, Mills. What happened exactly in Jhajjar? It's, Jhajjar was a new center. Your lordships are aware the number of candidates have increased. As a result whereof we have to increase the number of centers also and city coordinators also. This place was added for the first time in 2024 as an examination center. Perhaps the city coordinator must not have seen the message that you have to pick it up from this place. As a result whereof this happened to be picked up from both the places. But are the banks not informed that, look, don't release the Can Bank paper to anybody, release only the State Bank of India paper? Because the vault in charge has to be informed कि आपको paper surrender करना है आज, आपको distribute करना है. Authorization is given, because the NTA would inform the city in charge. Yes. City in charge will relay the message to the center in charge. Yes. But will a message not go to the bank also that, all right, Can Bank का आपको अपने लॉकर में ही रखना है, State Bank of India का जो पेपर है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. It goes to the bank. We also committed. It goes to Definitely go to the bank also. So how did this bloke at Jhajjar, the center in charge, how did he go to Canara Bank and retrieve the Canara Bank paper? That is a mistake on their part, Who's Canara Bank's mistake? Both at both places. City coordinator. So anyway, so the Jhajjar in charge gets the center in charge gets the Canara Bank paper. Yes, please. That is distributed to the candidates, and the candidates write the entire exam for 3 hours 20 minutes on the Can Bank paper. Lordship. And this is at 8 centers. The number of such candidates who got Canara Bank paper is 3,307, and their sequence is MNOP, and we have used the So at Jhajjar, how many there are 8 centers? 8 centers. And everywhere they All over India, all over India, not all over India, it has happened at 8 centers. all over India. All over India. Some places, like Chhattisgarh, your lordships came to know. With the wrong question paper. Yes, not confined to question Jhajjar. papers, my lord, are of the same difficulty level. It's not as if one is simpler and another. At 8 centers, the wrong booklet was distributed. Yes, Which was the Can Bank booklet. yes, only two booklets are available. There is the third booklet. Then what happened in Jhajjar? Then the students wrote the whole of the paper for Yes, 3 hours 20 minutes of Yes, Jhajjar. because of the situation, that it could not be discovered by them that we have distributed a wrong paper. It came to the knowledge much later. As a result whereof it was considered Then more what happened? appropriate. Then what happened? It was considered more appropriate to allow them to attempt this question paper only. First they gave But grace one mark. second, we are just understanding what happened. So the students are allowed, they appeared for the entire examination in the. Yes, on the basis of Canara Bank question paper. Then? And the difficulty level of this question, both the papers, because anyone can be distributed, are modulated by the experts to be of the same level. Now, where was the occasion to give totally how many students at these 8 centers? 8 centers, total number of students is 3,307. Now, initially NTA takes a decision to award grace marks to those students? No, only after it came to be realized that some places the loss of time was there. Only then the decision was taken. Loss of time means what? After realizing, when the complaints are there, students approach the honorable courts also saying that because of wrong distribution of paper, we could not avail the exact number of exact time which is available to the others. Why? Because students had appeared for the full 3 hours 20 minutes. It is not as if that the correct paper was circulated midway through the exam. Suppose sometimes what happens is that the incorrect paper is given. Instead of algebra, you give the English paper. By the time the algebra paper comes, half an hour has gone by. Students were never given the SBI paper at these 8 centers. They were given only the Can Bank paper. At Jhajjar, this happened. At some places, this was withdrawn and correct paper was also given. There are centers where this happened, like in Chhattisgarh. Now, how many centers was Just the verify, my lord, at how many centers was the incorrect question paper withdrawn? I am appearing for ND also. I am appearing for both. Kaushik, at how many centers
Was the incorrect question paper withdrawn? Withdrawn The and correct. correct Exactly, paper. Manoj, that's all. In some question, in some centers, even after realizing that instead of Canara, SBI is given, or They continue to write. they continue to write, and 3 hours, 20 minutes time allotted was given. So we are not concerned with that. In some cases, They withdrew that. they withdrew it halfway and said that now we are giving you another, because How many centers did that happen? that figure is, my lord, 1, 3. Affecting 120 children only, which is why they are pressed. I'll come to Savai Madhopur, my lord. That's This is a an separate- isolation. Explanation, my lord, still the 13th of the June, my lord, they come up with how these make up of Savai Madhopur. Then stand to escalate to 1563 as per their own figure. My lord, I'll come to all that, my lord. If they can respond to. 63 students were such that we, as per our examination, that they were, the papers were taken back halfway, and they were asked to complete the new paper within that 320 minutes. My lord, where they Since attempted that could only not Canara happen. Bank. My lord, halfway, this is a different story. My lord, halfway is a different story. First is the Canara Bank. At 8 centers, we found that wrong booklet was distributed. Now, at all these 8 centers, the students complete the examination only in the Canara Bank booklet. Yes, how many? Canara Bank only minutes. We'll 8 give out the centers. This list. is, 8 centers, right? this we will further bifurcate. Now, tell us, how many centers apart from these 8, was the wrong booklet withdrawn and the correct Yes, booklet please. given to the We students? will give the correct number of that also. Yeah, just ask. We'll bifurcate, yes, minute. Just you can sit down and ask, no problem. But if in the meantime, I can. Just 1 second, let them, we'll also have a little break for 10 seconds. कुछ निकल रहा है But in Jhajjar, well, I received the instructions. Well, Jhajjar has 3 centers. Yes. In one, the entire Canara paper was attempted and nobody disturbed the students thereafter. In remaining 2, realizing the mistake, the paper was taken back halfway and new paper was given. And therefore, they said that we did not get sufficient time, which was true. Right. Now, why were the grace marks added then? Initially, my lord, it was decided, which according to me, my lord, was not a very correct decision, that there is some judgment of your lordships in case of a That's that. Nal's clat, my lord, that if there is a time problem, if the time is less, a time available to the student is less, then this is the methodology by which you give the grace marks. That grace marks were given. Thereafter, my lord, that decision was, Was recalled in a retest was it? yes, that was, those who did not get the time will get a new paper and new 3 hour 20 minutes. Now, that retest was held for 1563 students. Yes. Now, these 1563 students were drawn from which centers actually? Lord, wherever there was a time gap.
Page 19 of file by Ranma. Retest is held, that really now, that really But doesn't survive. there are two, three things into it. One, Grace mark. why grace marks to the students who attempted Canara Bank paper? Why grace marks? So they On were- 4th of June, they were granted, on 4th of June, they declared only one key. That is the SBI Bank question paper key. There was no Canara Bank paper key. Hold on So 1 second. how they evaluated those people without declaring a key? Now this grace mark was given initially to whom? Grace mark was given to the center numbers, which we have given the time number also, which is one. Was the grace mark given to only those who had to give, who got the SBI paper in the midstream, or what happened? The grace marks were given only to those persons from whom the paper was initially given, which was withdrawn, and subsequently given the correct paper. Right. What happened? That is all. In some, Now, what happened to those students who appeared in the wrong paper, the Can Bank paper? their marks were given on the basis of the answer key of their sequence paper. And they were not made to have the retest? No, no. Because the It's level of actually difficulty is roughly correct. the same. Same. Fair enough, fair Same. enough. It's- Now, so therefore, the grace marks were given only to those whose papers were withdrawn and given the Yes, correct, because they couldn't complete the which paper, we counted as 1563. which you counted as 1.5. Based upon reports of city coordinators and CCTV footage. This was like not available. There were 8 centers across the country where the wrong booklet was distributed. Yes, and Now those 8 centers includes the 3 Jhajjar? or- one of them at Jhajjar. Two of them. No, wrong distribution is. Two of them. Third was 100% Distribution and Canara Bank. Two at Jhajjar. 2 at Jhajjar. Yes, Where the wrong booklet was distributed and then recalled. recalled and grace mark was given to those candidates. Now, in the 8 centers across India, the same position that the papers were Paper withdrawn? given time was not sufficient and therefore grace mark. But the Out number of is 4750 3,300. centers, this occurred, my lord, in 8 centers. Oh, I see. 4,750 are the total number of centers throughout the country. So 8, it happened that the wrong booklet was. It's a wrong booklet, my lord. Whenever, for example, Jhajjar, out of 3, 1, they completed. They were not. They have not been given a detail, they have been. ஸோ இப்போ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா கிரேஸ் மார்க் இஷ்யூ பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த கிரேஸ் மார்க் இஷ்யூல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா 1563 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்க 2 சென்டர்ல எழுதிட்டாங்க. அந்த 2 சென்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் கொஸ்டின் பேப்பர் லேட்டா கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம அதை லைவ்ல பார்த்துட்டு அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாங்க. 3,000 were allowed to continue. 3,300 wrong paper. They attempted the wrong question paper. Okay. 150. Yes. Now, my lord, the next question comes is, on 4th of June, when they declared the result, on their website, they declared only one key. One key means only SBI. 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 They didn't declare any other key. How they evaluated Canara Bank questions which was attempted, and where is this separate result they declared for this 3,000 people
who attempted Canara Bank paper. Must have had a key for Canara Bank also. There is no key declared by them, my lord, till today. Let them show it today now. Today. No, not, my lord. 1, 2. All right, now I'll tell you what, this is all okay. Now show us the data. Let's go into the hard. Let me complete, my lord. Now, in this Hardyal school, where originally there were 8 people who came. At the end of it, assuming that some Lord, problem happened. Data is a circumstantial evidence. We are looking at the entire country now. Show us the data. Lord, I mean, that's the heart of the matter. Lord, I will just allow me 2 minutes, my lord, because this. You said 2 minutes, 11:35. We are not. Look, in the meantime, they start, my lord. Let me just quickly complete it. I was dealing with Hardyal school, my lord. Allow me to just to complete 2-3 centers, and then I'll straight away come to the data. Hardyal school, 500 students, they attempted Canara Bank paper. Just notice him, Lord, and let them respond at the end. All right, we'll just, Hardyal school. 500. Judger, no? That's right, Bahadurgarh Jhajjar. Yes. Canara Bank paper, no Canara Bank paper key available till date. After re-examination, this all the students were taken in the re-examination. Though there was no delay, admittedly, in distributing question paper. So all the students at this Hardyal school have been required to do a re-examination. And in the re-examination, about 50% of them appeared, 50% of them did not appear. That's also very spooky. Why do 50% not appear? That's right. Only 813 out of 1563 in total appeared in the re-examination. That's also data. The person who didn't appear got their original marks, opted to retain their original marks. That is the. Now these 1563 are drawn from how many centers? Lord, this they have not disclosed. They never disclose it, how many centers. They will answer it. 8 centers. 8 Throughout. And as my learned friend rightly pointed out, they were given an option to retain the earlier marks. And They all didn't is, take a Lord, chance. That and was- all is being done behind the curtain. Nothing was declared. Every day they have been giving press release, but with regard to this, there is not a single press release. Things which, if you can ask, if you can just make a note of these 4 points, Mr. Solicitor and Mr. Kaushik. Yes. One, how many centers, at how many centers were the Canara Bank papers distributed? Yes. At how many centers totally were Canara Bank question booklets distributed? 2. Out of those centers, at how many centers were the correct question booklets replaced? Yes. At how many centers were the correct question booklets replaced, namely of the State Bank of India? Yes. Third, how many centers totally where the questions which were evaluated were the Canara Bank paper, the Canara Bank booklets? Yes. Whether there were any centers which were evaluated on the basis of the Canara Bank booklet. Yes. All right. Wrong paper was evaluated. The paper was evaluated. And 4th, once the Canara Bank papers were evaluated, how did the candidates fare there? Where is the key which they have ever declared till date? Canara Bank. Why have you not declared the key of the Canara Bank papers? Yes. 5th,
Yes. And finally, I want to know this, that before I formulate the question, suppose you and I go to Canara Bank or to State Bank of India and say, give me the question paper. You will not be given the question paper, right? Correct. How does Can Bank know that I'm the right person who is authorized to? So there has to be a letter of authorization. Correct. It's identity. Right? Yes. Now, who issues the letter of authorization? Yes. Letter of authorization is issued by the district in charge. NT. Director General NT. Director General of NTA. NTA to the city superintendent as well as centers coordinators. Now, what does a person take to the bank? Suppose I'm the center in charge. Yes. Will I have an authorization both for SBI and for Can Bank, or I'll have only one authorization? Yes. Just ask that. Yes. City coordinator is authorized. I'm sorry. Only city coordinator is authorized, not centers. He So the distributes. city coordinator is authorized to go to one of the two banks. Yes. Now, therefore, that authorization is given to the city coordinator when? When is that given to him? In advance. But is the authorization given for both the banks or only one bank? I think should be for both ask banks this line. logically. For both the banks. Any, from which bank? It is given, authorization is given 3 days prior to the exam For both the banks. for both the banks. Then The he is city informed- coordinator. He is informed in the morning that you go to one of these banks and collect. 5 o'clock. Now, if the city coordinator, suppose city coordinator was told in the morning of the 5th that you have to go to SBI, right? Now that city coordinator would have all the centers in that city will be under his control, right? Now, did the city coordinator in this case at Jhajjar go to the Can Bank and get Can Bank papers which were then distributed to all the centers in his jurisdiction, or some centers got SBI and some centers got That will have to be. He collected both. Factually will correct. He collected both. he collected both. He collected both. How did the city coordinator collect both? I mean, city coordinator at Jhajjar, he should have gone only to SBI. Only one bank. Right? Yes. Now, he went to Can Bank and he went to SBI both. Both. Now, all the centers under him, did he distribute the Can Bank question paper? Let's one center Can Bank paper was distributed, which was allowed to be continued. 2 centers, the question paper was distributed Can Bank, but it was withdrawn and SBI was given, that resulting in loss of time. All Can banks distributed, 2 of them realized the mistake And withdrew Who Can did Bank realize the mistake? yes, out of the center coordinator. No, but the center coordinator will. Would not normally, no, we'll take center the. superintendents are different. City coordinator is for all the 3 centers. Right. So at Jhajjar, there were 3 centers. Yes, let's. Right? So he distributed the Can Bank paper to all 3? All 3 initially. And let's from 2, it was withdrawn and correct question paper was But distributed. then why did he not withdraw it from 1? That we'll have to, let's ask. If he realized that he has made a mistake, he would have gone to all the 3 centers and said, look, I better give you the correct center. Why did Time lapse may be the only reason. It was realized at the other center. By that time, maybe the time gap had gone beyond the reasonable time. take instructions on that? Assumptions. Yes, yes. We will take specific instructions. We'll prepare a note on all these 6 questions, minutes, and You're right. Authorization will be given in advance. You can't give authorization in the morning. Then he's informed how? He's informed on his phone. on what the minutes app, which is created for the purpose of And coordination. who informs him? There is an The NTA app. Director General NTA will inform everyone across the country. Yes, through the specific app created for this purpose of That will be informed at 8 o'clock or so in the morning. 5 o'clock in the morning. 5 o'clock. There is an And he application. was informed, go to the SBI. Yes, please. He went to both. Yes. But is Can Bank
not inform that, look, your paper now don't distribute. Director General NTA would be informing the Can Bank that, look, your paper is not to be distributed. And he would inform SBI that only your paper is to be distributed, right? Message goes to both the custodian as well as the city coordinator. Then how did Can Where Bank the lapse has distribute? taken- Then how did Can Bank Yes. distribute it? Where the lapse has taken place, we'll find out minutes and. There appears to be a lapse. Right. Yes, that lapse is there. Lord, there is another blunder. Hardyal School, in the first instance, despite the Canara Bank paper was given, allowed to be attempted, they gave grace marks to the students who appeared in the Hardyal School. And because of grace marks, 2 of the 8 students who came in the first So, topper. Hardyal School, where the Can Bank paper was distributed, Yes. students were given grace. They gave grace marks. Why? And the evidence of grace marks is, out of the 2 students in the first 8 from the Hardyal School, they got 718 and 719 marks. When we questioned that how come anybody get this marks, they say it is because of grace marks. Otherwise, it's not possible. So grace marks were given in Hardyal School. Even for Hardyal School, because on 4th of June, there was only 1 key. So grace marks were given totally for 1563 students, right? That's right. For all students, Lord, I believe. No, not schools. Thereafter, all these students were put in a re-examination. How, if Canara Bank paper was given and it was to be evaluated, where is the question of first? இப்போ வாய்ஸ் கேட்கும்னு நினைக்கிறேங்க. இப்போ வாய்ஸ் கேட்குதுங்களா? வாய்ஸ் கேட்குதுங்களா? ஹலோ, இப்போ வாய்ஸ் கேட்குதுங்களா? இப்போ வாய்ஸ் கேட்குதா? நோ வாய்ஸ். வாய்ஸ் கேட்குதா? ஓகே. இப்போது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேங்க. சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா 5 கேள்விகளை கேட்டார். அந்த 5 கேள்விகள் என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அந்த 5 கேள்வியுமே கரெக்டான கேள்வி. இப்போ நமக்கு எஸ்பிஐ பேங்க், கனரா பேங்க் 2 டைப்ஸ் ஆஃப் பேங்க்கு. எஸ்பிஐ பேங்க்கில் PQRS கொஷின் பேப்பர் இருக்கும். கனரா பேங்க்கில் MNOP கொஷின் பேப்பர் இருக்கும். இந்த தூத்துக்குடி இஷ்யூ அதுதான். ஓகே. இப்போ நம்ம சிஜேஐ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா கரெக்டாக ஷார்ப்பாக 5 கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. ஹவு மெனி சென்டர்ஸ் கனரா பேங்க் கொஷின் பேப்பர் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க த்ரூ அவுட் இந்தியா. நமக்கு எத்தனை சென்டர்ஸில் கனரா பேங்க் கொஷின் பேப்பர் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்கன்னு மொதல் கேள்வி. கனரா பேங்க் கொஷின் பேப்பர்னால் MNOP விச் இஸ் ராங் செட், அது பேக்கப் கொஷின் பேப்பர். ப்ரைமரி கொஷின் பேப்பர் என்னது? PQRS. எஸ்பிஐ பேங்க் கொஷின் பேப்பர் தான் கொடுக்கணும். இந்தியாவில் எத்தனை சென்டர்ஸில் நமக்கு டோட்டலாக கேட்டுட்டார். டோட்டலாக எத்தனை சென்டர்ஸில் இது வந்து தூத்துக்குடியிலேருந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணலைன்னா கூட நமக்கு அவர் கேட்ட கேள்வி இது தான். ஹவு மெனி சென்டர்ஸ் இன் டோட்டல் கனரா பேங்க் கொஷின் பேப்பர் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க, இதை நோட் பண்ணி எனக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. அப்போ இது ஃபஸ்ட் கொஷின். எத்தனை சென்டர்ஸில் MNOP இன்ஸ்டெட் ஆஃப் PQRS எஸ்பிஐயில் பாதுகாக்கப்பட்ட கொஷினுக்கு பதிலாக கனரா பேங்க்கில் பாதுகாக்கப்பட்ட கொஷின் பேப்பர் தப்பாக இஷ்யூ பண்ணிங்க, டோட்டலாக எத்தனை சென்டரில் கேட்டிருக்காங்க. ரெண்டாவது,
ஹவு மெனி சென்டர்ஸ் கரெக்ட் கொஷின் பேப்பரை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணீங்க. ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுன்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ தப்பான கொஷின் பேப்பர் கொடுத்துட்டு ஐயோ உங்களுக்கு தப்பான கொஷின் பேப்பர் கொடுத்தாச்சு, அதை ரிட்டர்ன் பண்ணிவிடுங்க, உங்களுக்கு இப்போ சரியான கொஷின் பேப்பர் கொடுக்குறோன்னு அந்த டைம் ஒரு ½ அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு, கிரேஸ் மார்க் அந்த டைம் போனதுனால கொடுத்தோன்னு சொல்கிறாங்கல்ல, அந்த மாதிரி எத்தனை சென்டரில் தப்பான கொஷின் பேப்பரை வாங்கிட்டு கரெக்டான கொஷின் பேப்பரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்க? இது ரெண்டாவது கேள்வி. ஸோ முதல் கேள்வி, எத்தனை சென்டரில் டோட்டலாக எஸ்பிஐ பேங்க்கில் இருந்த கொஷின் பேப்பருக்கு பதிலாக கனரா பேங்க்கில் இருந்த கொஷின் பேப்பர் பிக்யூஆர்எஸ்க்கு பதிலாக எம்என்ஓபி கொடுத்தீங்க, இந்த தூத்துக்குடி அந்த கொஷின் பேப்பர் கொடுத்தீங்க. ரெண்டாவது, எத்தனை சென்டர்ஸில் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இது தப்பான கொஷின் பேப்பர் ரிட்டர்ன் பண்ணிடுங்க, கரெக்டான கொஷின் பேப்பர் இதுதான் அப்படின்னு சொன்னீங்க. இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. என்ன பலூன் பறக்குது, அது நான் ஒன்றும் வைக்கல. சரிங்க, சரி, என்னமோ பலூன்லாம் பறக்குது. ஓகே. தேர்டு ஏதோ ஒரு செட்டிங் மாறி இருக்குது, பலூன்லாம் பறக்குது என்னன்னு தெரியல. ஓகே. தேர்ட் கொஷின் என்னென்னா, ஹவு மெனி சென்டர்ஸ் கொஷின் பேப்பர் வந்து அந்த எம்என்ஓபி கொஷின் பேப்பர் இவால்வேட் பண்ணியிருக்கீங்க. இதுலேயும் தூத்துக்குடி சென்டர்ஸ் வந்துடும். எம்என்ஓபி எத்தனை சென்டரில் கொடுத்து அதை இவால்வேட் பண்ணிங்க. ஃபோர்த்து, ஏன் எம்என்ஓபி கொஷின் பேப்பர் கொடுத்தாச்சு, அதை இவால்வேட்டும் பண்ணியிருக்கீங்க, ஆனால் ஆன்சருக்கு ஏன் ரிலீஸ் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஃபிஃப்த்து கொஷின், இப்போ கனரா பேங்க்குக்கோ எஸ்பிஐ பேங்க்குக்கோ போய் கொஷின் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு வரணும்ல சென்டருக்கு, அந்த எடுத்துகிட்டு வர அத்தாரிட்டி யார், ஆத்தரைசேஷன் யார் பண்ணுவா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க, சிட்டி கோஆர்டினேட்டர் தான் ஆத்தரைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போது சிட்டி கோஆர்டினேட்டர் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து சென்டர் கோஆர்டினேட்டருக்கு இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. இங்கே தான் சிஜேஐ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் கேட்டார். இப்போ சிட்டி கோஆர்டினேட்டருக்கு ஒன்று எஸ்பிஐ அல்லது கனரா பேங்க் போங்க. எஸ்பிஐ கனரா பேங்க் ரெண்டுக்கும் போய் கலெக்ட் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்கள்ல, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்திருக்கும்ல. நீங்கள் எஸ்பிஐ போய் தான் கொஷின் பேப்பர் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரணும், கனரா பேங்க் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்கல்ல. அதுக்கெல்லாம் எப்படி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்கன்னதுக்கு என்டிஏ லாயர் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, மார்னிங் 5 AM அதுக்குன்னு என்டிஏ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஆப் வச்சுருப்பாங்க. அந்த ஆப்பில் அவங்களுக்கு வந்து எந்த பேங்க்கில் போய் கொஷின் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு வரணும்னு சொல்லி மெசேஜ் போடுவாங்க. அதை சிட்டி கோஆர்டினேட்டர் போய் அந்த கொஷின் பேப்பர்லாம் கலெக்ட் வந்து சென்டருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்போது அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸில் ஹர்தயால்ஸ் கூட ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாங்கல்ல, கொஷின் பேப்பர் மாறி போச்சு, அந்த கிரேஸ் மார்க் கொடுத்தாங்கன்னு. அங்கே 3 சென்டர்ஸ் இருக்குது. 3 சென்டர்ஸ்க்குமே கனரா பேங்க் கொஷின் பேப்பர் தான் கொடுத்தாங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஆமாம், அந்த சிட்டி கோஆர்டினேட்டர் தவறுதலாக கனரா பேங்க் கொஷின் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு வந்து 3 சென்டருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டார். ஓகே, டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டீங்க. எத்தனை சென்டரில் மாற்றினீங்க? 3 சென்டர்லேயும் மாற்றிருக்கணும்ல. அப்புறம் உங்களுக்கு சரியாக தெரிஞ்சு போச்சு, கனரா பேங்க் கொஷின் பேப்பர் கொடுத்துருக்கூடாது, எஸ்பிஐ தான் கொடுத்துருக்கணும்னு தெரிஞ்சிருச்சு. எத்தனை சென்டரில் திருப்பி வாங்கிட்டு மாற்றினீங்க? 2 சென்டரில் திருப்பி வாங்கிட்டு மாற்றிட்டோம். மீதி ஒரு சென்டரில் ஏன் மாற்றலை? அந்த மீதி ஒரு சென்டர் கனரா பேங்க்கே கண்டினியூவாக அந்த கொஷின் பேப்பரே அலோவ் பண்ணிட்டாங்களே, ஃபுல்லாக எழுதியிருக்காங்களே. ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்து டைம் பத்தாமல் இருந்திருக்கலாம். இது வந்து ஜஸ்ட் தியரி மாதிரி என்டிஏ லாயர் சொல்கிறாரு. அது வந்து அவங்களுக்கு அதுக்குள்ளே டைம் முடிஞ்சிருக்கும். இவங்களுக்கு ½ அன் ஹவர்க்குள்ளே கொஷின் பேப்பர் இந்த 2 சென்டருக்கு மாற்றி கொடுத்துட்டாங்க. பை த டைம் அந்த சென்டருக்கு போகிறதுக்குள்ளே டைம் ரொம்ப, இனிமேல் கொஷின் பேப்பர் மாற்றி கொடுக்க முடியாதுங்கிற மாதிரி டைம் போயிருக்கும். அதனால் அவங்கள அப்படியே எழுத விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி என்டிஏ லாயர் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த 5 கேள்விகளுமே கரெக்டான கேள்விகள் தானே? நீங்களே சொல்லுங்கள், கமெண்ட் செக்ஷனில் சேட் பாக்ஸில் சொல்லுங்களேன், தெரிஞ்சுக்கலாம். பலூன் பறக்க விடுங்க சார். நான் எங்கே பறக்க விட்றேன், அதுவாக வருது. எனக்கு எப்படி பலூன் வருது என்ன ஏதுன்னு எனக்கு தெரிலங்க. நான் பலூன்லாம் பறக்க விடல, அதுவாக போகுதுங்க. அது நான் எதுவும் கிளிக் பண்ணலை. ஸோ தட் இந்த 5 கேள்வியில் மொதல் கேள்வி, டோட்டலாக எத்தனை சென்டருக்கு எஸ்பிஐ கொஷின் பேப்பருக்கு பதிலாக கனரா பேங்க் கொஷின் பேப்பர் கொடுத்தீங்க எம்என்ஓபி. ரெண்டாவது கேள்வி, எத்தனை சென்டரில் கொஷின் பேப்பர் வந்து கரெக்டாக மாற்றிட்டீங்க, தப்பாக கொடுத்தீங்க, திருப்பி போய் கரெக்டாக மாற்றி வச்சது எத்தனை சென்டரில். மூணாவது, இந்த ஹவு மெனி சென்டர்ஸில் எம்என்ஓபி கனரா பேங்க் கொஷின் பேப்பரை கொடுத்து இவால்வேட் பண்ணிங்க. ஏன் அதுக்கு கீ ஆன் டைம் ரிலீஸ் பண்ணல? ப்ரொவிஷனல் ஆன்சர் கீ எப்போ ரிலீஸ் ப்ரொவிஷனல் ஆன்சர் கீ ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் அதுக்கு முன்னாடி ஆன்சர் கீ ரிலீஸ் பண்ணலை, அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் ரிலீஸ் பண்ணலைன்னு சொன்னாங்க. ஆமாம், ஏன்னா அப்புறம் எப்படி மார்க்லாம் செக் பண்ணுறது? அதுக்கடுத்து இது யார் பெட்டிஷனர் வந்து இதுவரைக்கும் அவங்க வெப்சைட்டில் வந்து எம்என்ஓபிக்கு ஆன்சர் கீ ரிலீஸ் பண்ணலைன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு சிஜேஐ கிட்ட. ஓகே, அடுத்து சிட்டி கோஆர்டினேட்டர் தான் இதுக்கு இன்சார்ஜ், அவங்க தான் ஆத்தரைஸ்டு பர்சன். அப்போது இப்போ சிஜேஐ என்ன கேட்குறாங்க, ஏன் கனரா பேங்க்குக்கிட்ட என்டிஏ சொல்லலை, உங்கள்கிட்ட கொஷின் பேப்பர் யாராவது வந்து கேட்டால் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு ஏன் சொல்லலை? இது ராங் கொஷின் பேப்பர், இது பேக்கப் கொஷின் பேப்பர்னு சொல்லிவிட்டு எஸ்பிஐயில் தான் போய் கலெக்ட் பண்ணணும்னு ஏன் சிட்டி கோஆர்டினேட்டர் சொல்லி கனரா பேங்க்குக்கு ஏன் அந்த அட்வைஸ் போகலை அப்படின்னு சொல்லி
சிஜேஐ கேட்டாங்க. ஸோ இதுதான் இப்போது ரீசெண்டாக நடந்ததில் இம்பார்ட்டண்ட்டான பார்க்க வேண்டிய விஷயம். இதுக்கெல்லாம் என்ன ஆன்சர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம லைவ் ரெஸ்யூம் பண்ணிக்கலாங்க. ஓகே, லைவ் ரெஸ்யூம் பண்ணுவோம். வாய்ஸு ஓகே. Into my lord's notice, a student who got 719 marks in Hardyal school with grace marks. They were given re-examination along with this 1563. The same student had, earlier the rank was 68 with 719 marks out of 720. Now the rank is 58,413. With regard to the student who got 718 in the same Hardyal school, where the rank was 69, after re-examination, the rank is 38,497. Now they do not know whether Canara Bank was given or initially SBI was given. On 4th of June, they declare one result, that is SBI result. There is no separate key. They did not even disclose on 4th of June that there was loss of time. And that loss of time we have compensated with grace marks. This they had to come out with only when they were confronted with 719 marks and 718 marks, because this is not numerically possible with the number of marks and negative marking. Then they said, now in the entire country, what they do is, this NTA has collected about 400 crore rupees from the students. Thereafter, I give example of Seeker now, which is data-wise very important. Seeker has 49 centers in all. Out of 49 center, only one center is this Kendriya Vidyalaya. Rest 48 centers are all private schools, self-financed private schools. All their city coordinator, invigilators, superintendent are all private individuals whom NTA issue checks of 2,000 rupees a day or 2,500 or 1,500 rupees. Now, because this Honorable Court is kind enough to allow me to argue this case, because so many people have come to assist me. They've shown me photographs of the school, private school in a village where this exam is being conducted. It doesn't even have a boundary wall. Now, I have not gone through their entire process. I will not call it as a SOP. Now, that indicates that at 5:20, the paper is collected by the invigilator. And the OMR sheet is taken. OMR sheet is taken. Now, what is the time when this OMR sheet is to be sealed? It's nowhere prescribed. It remains in the center. We have spoken even to the center vigilators. 2-3 hours, it keep lying in every center with the center superintendent. And then they have to deposit it somewhere where all the OMR sheets are collected. Like for Seeker, there is one place where OMR sheets are ultimately collected in one center. There is no procedure NTA prescribed that 5:20 this OMR sheet is collected. Then 5:30 it should be sealed in the presence of the students. Because they have trained these invigilators across the country. Then what time do they get deposited with the centralized deposit? There is no time given. Let them file a specific affidavit if they are ever in black and white. How soon after the examination concludes at 5:30? It is the sealing process taking place? They say that it is 8:30 to 9 o'clock. Ultimately, it gets deposited with the city center. But before What that, time when is does the the- sealing takes place? This I could not find in their entire SOP. I have placed it before this honorable. That's the point. So, I would say, I will show the data. Now, Mr. Huda, please go to the data. I'm coming to the data, Please come to it. Yes. Now, after analyzing the data, what we find, there are certain centers which are doing exceedingly well. It's not the students, that the centers are doing exceedingly well. Like Kota and Seeker both have almost equal number of students appearing.
Mismatch also. Yes. Look, the data I wanted to show after giving this background, that after 520, there is a lot of time and leeway. Got your point. You did not And repeat the note. because look, quota and seeker had equal number of students appearing, if we calculate look, first top centers in the country, getting students having more than 650 rank, I'm sorry, marks, then 38 center out of 49 center are only from seeker. Student getting over 650 marks. That's right. 38. 38 out of 50. What is 50? 50 top centers in the entire country. Where's more than 650 marks? That's right. If 650 is taken as a cutoff and we evaluate that what are the top 50 center in the country. Where even one student gets more than 650. That's right. So all students put together getting more than 650 are from seeker out of 38 50. out of 50 Correct. are from Seeker. Seeker alone. 38 centers. And 6 centers adjoining to Rajasthan, which falls in Haryana. That's a Mahendragarh, Bhiwani. Rewari, Mahendragarh, Bhiwani. And now, may kindly see this. There are two factors. what I've taken down is that quota and seeker centers had broadly equal number of students appearing. Students getting more than 650 marks. Yes, let me straight away show those charts, 38 out of 50 are from seeker alone, 6 in Mahendragarh, Rewari and Bhiwani. Correct, Lord. Now show us the chart. Yes, Lord. Lord, may kindly permit me to refer to my second supplementary note. Which you have just given today, no? Yes, Lord, which was filed, Lord. Page. Lord, first annexure, page 13 is their SOP, which I said that there is no time given for sealing after OMR is collected. Then, Lord, the data of top 50 centers, Lord, that is page 101, annexure C. But before that, Lord, allow me to show one more chart at page 100 for a moment, Lord. This again, they have to answer it, Lord, if they can answer it post lunch. The difference in the data declared on 4th of June and 20th of July, page 100, Lord, may kindly see this table. Lord, just see Bihar. Just one second. Page 100, Lord. That's right. Mismatch in the result published on 4th of June 2014 and 20th of July 2024. 4th of June 24 and 20th of July 24. Yes. Lord, just see Bihar at serial number 4. As per 4th of June, registered were 1,54,000, appeared 1,49,000 something, qualified 74,743. Now the data on 20th of July. Appeared student 1,36,000. The difference is 13,000. Right. And Lord, this difference is appearing almost everywhere. And we will respond to that after they respond to it. 4th of June and 20th July, the number of students comes down. Correct. Appeared students. That's right. Lord, Rajasthan, Lord, may kindly see specifically Rajasthan also for this. There is something plus also like Tamil Nadu. There. Yes. Rajasthan is plus 18,000. Yes. Now, my Lord, what happens? My Lord, let me explain it. Let me, my Lord, explain it for a moment. What happens is,
In their system, if I am a resident of Rohtak, Haryana, if I fill up an address of Tamil Nadu, I want to go to Sikar, I can simply fill up my address, some address of Sikar, and they will treat me as a student of Sikar. And I will get a center somewhere in Sikar. People have gone from Godhra, Gujarat to Karnataka, Belgaum. One incident is a girl who got 705 marks on 4th of June. She got failed in 12th class and she's getting 31 out of 100 chemistry and so on and so forth. People have traveled from Odisha, Karnataka to Godhra. And Lord, with regard to this, one professor wrote an email which I have placed on record a month before, that this is a scam happening. How many students had, would we know what their original place is? And Lord, what happens is they do not connect it with Aadhaar card or any proof of residence. They open their system. They say you fill up the address of your residence, whatever you feel like, and we will treat it to be your residence address, and we will allocate you center as per the address you give it here. Absolutely no system in place to verify that. So, are you contending? Suppose I'm a student, I'm ordinarily residing in Delhi. When I fill up my form online, I can choose a center, say in Sikar, or I can fill out a center in somewhere in Tamil Nadu or Kerala. Any? Lord, I am free to give whatever address I want. Showing us by showing some residence over there. Not even showing, filling it up. Just I need to type it. At what point of time do they verify whether you are actually a resident of that? At no stage, my Lord, may kindly note it. A student can choose a center in any part of the country. Any part of the country. And you don't have to submit any document? Absolutely no proof, my Lord. And there is an email, if I can straight away invite some Lord kind attention to that email for a moment. Professor email. It's not a change of center, but choice of center. Choice of page 190. Page 190 of my Lord, this my Lord may kindly permit me to. Writing an email that there is a scam. No. Mr. Solicitor, just tell us this later on when your turn comes. Argument is that a student can choose a center of their liking anywhere in the country by saying, I reside there. Yes, sir. Does the student at any point of time of the registration process have to produce any documentary material to indicate that they are residents of that place? I'll answer that. But when I give the figures of seeker, he's taking on seeker, I'll be able to justify the success rate has gone down, but we'll be able to show that. Let me come to my place. I can't go by. How does it work when a center is sought by a student? Student applies for a center or city when you submit an application for it? City. Now, Center when a is not. student applies for a city, does NTA require the student to upload any document? Just inquire and Malod. Absolutely. Or does that student just choose a city anywhere in the country? Correct. Let them verify. Correct. Lord, I just want to point out an email, like Lord would remember, Kaka College had written them with regard to Godhra a month earlier. They did not act on it. In their reply, they say now they have marked this college Kaka email to some competent authority to look into it. Now, with regard to this, allow me, Lord, to refer to this email at page 190. Shows the data. You passed that already before yesterday. Yes, yes, my Lord, I'm coming back. My Lord, I'm already on the tables, my Lord. My Lord, I'm already on the tables. My Lord, may kindly see. Yes. My Lord, I was page 100. Lord, I'm showing this data. I was at page 100 to demonstrate. Ultimately, up to now, we have dealt with Hazaribagh, we have dealt with Patna, we have dealt with, this all will demonstrate. My Lord, give me some time. Is, My friend has taken a long, I have no quarrel. I have to attend some other matter. I'll be grateful. I will only take 10 minutes. That I am 10 minutes. My Lord, if you go by seniority, I am 66, I am senior. But we have followed a different rule. I have no quarrel. No. I have no quarrel. Every standard, Mr. No, Mr. Tushar Mehta, you are only 59. Junior to me in bar and age. Yes. Please don't insult seniors.
But my lord, I only take 10 minutes. Second, any group matter, one person leads. No, the my lord, call. I only take 10 minutes, my lord. We are also. No, because I believe that he is, Second, Mr. Nedumbara, it would be wrong to say that he has taken time. We are also. no, I am not blaming anybody, my lord. I am only requesting 10 minutes to be given to me. Then, my lord, relieve me, that's all. 10 minutes to me. Certainly. 10 minutes to me, my lord, if I can, before lunch, my lord, I have another matter to be, I'm taking adjournment after adjournment in Madras High Court, I want to appear online. All right. So 10 minutes. I was page 100, the table, just to demonstrate the mismatch. And this is for them to explain that how the number of candidates who appeared in a particular state has gone down from the result declared on 4th of June to the result declared on 20th of July. Then, my lord, at page 101, annexure C is the list of top 50 centers, which indicates, my lord, that how these centers are concentrated in seeker. Result of heart. This is very important. Just one second. Yes. Let's go closely on this. Yes. Lord, I have given the center code, number of students appeared, how many students above 700, then the percentage of 700 plus, above 650, percentage of above 650, above 600, percentage of above 600, and then above 550. I have gone only up to above 550. Now, this will show a concentration. Where? The concentration here is, my lord, primarily seeker. My lord, may kindly see this. Rajkot, there is one station at Rajkot, my lord, where the total number of students is 1968. Center code, where 12 students above 700. Hmm? 115 above 615. There is something special with Rajkot, this center code. That's fine. That will seeker after Rajkot. 1,000 students, 8 are above 700. 9 are above. And then, my lord, my lord, I'm on next item, a seeker Rajasthan. Out of 1,001 student appearing, 8 above 700, then 69 above 650, and 115 above 600. And then, my lord, 241 above 550. And Lord, also kindly keep it in mind, city coordinators are the owners of these schools, and these are private schools. And the invigilators are the employees of these private schools. And the possibility cannot be ruled out that these teachers are not in league with the coaching centers, my lord, which are operating in Kota and Seeker. Are what? Are the city coordinators? City coordinators are government employees or they private employees? They are principals of the particular school, which is Private the schools, center. my lord. Sorry, Principal of the school where the center is located. Private schools. city coordinators. City coordinator names. Yes, ma'am. So it would be a City coord. It's completely privatized. Principal of CBSE school is the city coordinator. No, there is in Seeker, there is no CBSE school. There is only one, this Kendriya Mahavidyalaya. 48 are the private schools, my lord. And CBSE affiliated, not CBSE run. They are all CBSE schools. CBSE affiliated school.
But they are CBSE affiliated schools, not CBSE run schools. Top 50, you are saying that there is a concentration of seeker. Correct, Lord. Kindly see this table, my lord. It shows all seeker. 38 of them, my lord. Not a coincidence, my lord. And I'm sure, my lord, consistently, even the last year also, these, my lord, even last year also and last to last year also, this seeker must be doing well for the reason. Because all these private schools, my lord, they are together, CBSE affiliated or Rajasthan board affiliated. Now, one of them is a city coordinator. Rest are the invigilators. And my lord, But tell us, Mr. Huda, assuming that that is so, I mean, can that be a ground to cancel the entirety of the exam all over the country? Or two, to cancel the exam for seeker as a no, my whole? lord, what I say, I bow down. There be sure a retest for My seeker. lord, Can what we- I humbly submit There's is, sufficient data in itself. If Lord, all what- over the country, Lord, what there I are humbly- 6 people per 1,000 who get above 600, all over the country. That's the average. And in each place in seeker, you get 75, you get 80. That's So just let's see this, what you The have country completed average. over here. please, It's the so- reference value is the country average. वो डाउनलोड करके पहले उसको will magnify मेरे को दिखने में Lord. दिक्कत होती है। my lord, what I humbly submit is, A paper copy of that page. Words only. yes, my lord, it's there, my lord. Less than 10. 3 दे दिया. Give 3. This is my lord 100, 500 and above. This is not with regard to. Huh. Correct नहीं. இப்போ வந்து கேஸ் எப்படி போயிட்டுருக்குதுன்னா அப்படின்னாங்க, இப்போது ராஜ்கோட் சிக்கர் இந்த 2 இடம். ராஜ்கோட்டுங்கிறது நமக்கு குஜராத்தில் இருக்குது, சிக்கர் அப்படிங்கிறது ராஜஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊர். ஸோ இந்த சிட்டிலலாம் வந்து இருக்கக்கூடிய சென்டர்ஸில் தான் 650க்கு மேலே எடுத்தவங்க நிறைய இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தட் என்ன நடக்குது, எப்படி போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டினியூவாக பார்ப்போம். இப்போது லன்ச் டைம் 1 PM லன்ச் டைம் விடுவாங்க 1 to 2. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்ன பேச போகிறாங்கன்னு தெரில. மோஸ்ட்லி இன்றைக்கி டெசிஷன் வந்துரும்னு நம்புவோம். ஏன்னா டெசிஷன் வந்தால் தானே நம்ம ஒரு மைண்டு ரிலாக்ஸ்டாக இருக்க முடியுங்க. என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். இப்போ மியூட்டில் போட்டுட்டு டிஸ்கஷன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. என்ன டிஸ்கஷன் போயிட்டுருக்குன்னு தெரியல, பார்க்கலாங்க. ஸோ சேட் பாக்ஸில் ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டிடியூட், பர்டிகுலர் ஊர் இதை பற்றி தயவுசெய்து போட வேண்டாங்க. ஃபார் மை நான் என்னோட வெல்விஷ்காக நீங்கள் அப்படி பண்ணாதீங்க. நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். எந்த ஒரு ப்ரூஃபும் இல்லாமல் நம்ம யாரையும் எதுவும் சொல்ல முடியாது. நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட ப்ரூஃப் இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஜஸ்ட் மார்க்கை வச்சு நம்ம ப்ரூஃப்னு சொல்லக்கூடாது. அங்கே ஒரு இடத்துல நம்ம ஒரு அலிகேஷன் சொல்கிறோன்னா அதுக்கு ப்ரூஃப் இருக்கணும். ப்ரூஃப் இல்லாமல் சொன்னால் அது தவறாக போயிடும். இப்போது லைவில் 6 people டிஸ்கஷன் per 1,000. That's 0.6%. Is on an average, that's the national. That should be the reference value. Now, if your lordship takes the first one in Rajasthan, or see the Vidya Bharati Public School, let us see how many of them have gotten. So above 550, which gets you a state, there are 241 students who have got above 550 Out of 1,000. out of 1,000 students.
1 in 4 students. Lord, this is alluding towards systemic failure. And all these people are not from Sikar. They have come from all over the country. They are not people who have taken coaching from Sikar. How do you Because say of this systemic that? How do you failure. say that they have not taken coaching from? I Don't do make not such- know I mean, because if I then compare you it, not know, don't make statements. hold on please. If I compare it with Kota is the coaching Kota hub. and Sikar are education And hubs. yes, People from now students from and all the over number the of country students appeared stay in there. There are Kota. hostels, Where PG is the- accommodations. where is the- It's a coaching cluster. So don't say that they are not from. They are not. Belgavi, my lord, in Karnataka is not a coaching hub where a girl goes from Anjali Patel, goes from Gujarat to Belgavi. She fails, she appears in 12th class standard in Gujarat because she's from Gujarat. She failed, but she went all the way to Belgavi, got 705 marks. And my lord, what I'm told is the CBSE syllabus of 12th is completely in align with the syllabus of NEET examination. So it's not possible somebody getting 31 in botany out of 100 and getting 700. Have you shown data from that center in Belgavi where she appeared? Were the people getting high marks unusually large at that center? My lord, there are. Not you must show us. My lord, I will. If I, my lord, show all these tables in seriatim, my lord, I will show that. So, my lord, this table at 101 indicates there is a heavy tilt for seeker because there is a systemic malaise which has worked in favor of the students appearing in these centers in seeker. And we cannot separate the tainted from the untainted. And all these private people, the person who is doing videography, I give just one example here. Their emphasis is that we videograph everything at all these centers. Though they are private people, in Savai Madhopur, may I have Milord's attention just for a moment? Their emphasis is that though all these are private people, all these city coordinators, invigilators, but our CCTV monitoring is so robust that we catch them. In case of Savai Madhopur, Milord, it is their own case that a wrong question paper was distributed in a different language. And the question started at 2 p.m. They got to know, look, this is on record, and they reply on record to say that we got to know that wrong question paper has been given in Savai Madhopur, Rajasthan at 4:30 from the social media. They are on affidavit to say this. If
இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஸ்கஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கங்க. எனக்கு ஒன்றும் புரியல. இப்போது லஞ்ச் டைம் ஆகிடும். இன்னும் ஒரு 10 மினிட்ஸில் லஞ்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவாங்க. என்ன டெசிஷன் எடுக்க போகிறாங்க தெரில. சீரியஸான டிஸ்கஷன்ஸ்லாம் போய்கிட்டுருக்கு. மார்க் இன்ஃப்ளேஷன் பற்றி பேசிகிட்ருக்காங்க. ஒரு பர்டிகுலர் சென்டரில் அதிகமான மார்க் சிக்கர், அப்புறம் குஜராத்தில் ராஜ்கோட் இங்கெல்லாம் வந்து வாங்கியிருக்காங்க. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஃபிசிக்ஸில் ஃபெயிலான ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சிபிஎஸ்சி போர்டில் ஆர் குஜராத் போர்டில் அவங்க சிபிஎஸ்சி புக் தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அவங்க வந்து பால்கவியோ எங்கேயோ வேறு ஒரு இடத்துல போய் நீட் எக்ஸாம் எழுதியிருக்காங்க. 715 மார்க்கோ 705 மார்க்கோ வாங்கியிருக்கிறாங்க. இது எப்படி பாசிபிள்? ஏன்னா போத் சிலபஸ் அந்த போர்டு எக்ஸாமுக்கும் அந்த நீட் எக்ஸாமுக்கும் கிட்டத்தட்ட சிமிலர் சிலபஸ் தான். அப்படிங்கும்போது எப்படி அவங்களால அதில் அதிக மார்க் வாங்க முடிஞ்சுது? இதெல்லாம் வந்து கொஷின் ரைஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பெட்டிஷனர் லாயர் கேட்குறாங்க. அண்ட் தென் ஜட்ஜஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்கஷனில் இருக்காங்க. இன்னும் அந்த டிஸ்கஷன் முடியல. அவங்க டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது மைக் சைலண்ட்டில் போட்டிருப்பாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு டிஸ்கஷன் முடியும் போது லஞ்ச் பிரேக் விட்ருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 1 to 2 PM லஞ்ச் பிரேக்கு. 2 PMக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் கேஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஏதாவது ஒரு முடிவை சொன்னாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். பட் இந்த இடத்துல நம்ம முடிவு சொல்லிட்டாங்கன்னா பரவாயில்லன்னு எதிர்பார்ப்போம். நம்ம கொஞ்சம் அவசரப்படுவோம். ஏன்னா நம்ம சுச்சுவேஷன் அந்த மாதிரி. நானுமே கொஞ்சம் முடிவு சொல்லிட்டா பரவாயில்லைன்னு தான் தோணுது எனக்குமே. பட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜு அந்த 3 பேர் உட்காந்துருக்காங்க இல்லையா, அவங்க யாருக்குமே பாதிப்பு வராமல் தீர்ப்பு கொடுக்கணுங்கிறதுல கிளியராக இருப்பாங்க. அதனால் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. பார்ப்போம். According to you, has spread all over the country. What is the material for you to get it? On that, I'm on a second point now. So far as paper leak is concerned, Part of this case is the paper leak, right? not only that, my very predominant argument besides paper leak is their systems are so fragile, which are being consistently compromised because everybody is private. They are issuing just checks in the name of some videographer sitting in Delhi, some coordinator in the city who are the owners of the private school and the principals. They have absolutely no check. Tell us one thing. We'll ask you something frankly. Are you challenging the result of this NEET, or are you appealing for people who don't want the NEET at all? No, Lord. What I'm pointing out that this NTA, the way it is holding this examination can't be sustained for the reason that there is absolutely no system in place. Lord, as I was pointing out, just allow me a moment on here. It be also far-fetched to say that there is. Lord, let me show you. Lord, If they have loopholes, we will address them. but Lord, the loopholes are being exploited. On the face of it, the data is being shown. Oh, you have to show us that there is a systemic destruction of the sanctity of the exam. Lord, on that, Across India. one thing, Lord, Now you have basically concentrated on Hazaribagh, you have concentrated on Patna, you have shown us some examples Lord, I from have shown. Bahadurgarh, what happened in Bahadurgarh. let me Now let you me are Lord, saying one quickly. student from What is Gujarat goes to Belgavi and gets Lord, associates what is paid. the Where have you demonstrated before us a systemic systemic failure? case? Lord, what is this systemic failure and what is the malaise in this system which they have adopted for this examination? If I count them, Lord, quickly, one is the time gap after the OMR sheets are taken and the time being deposited. It is in the private hands where there is no time fixed for sealing it, and in whose presence these OMR sheets are being sealed. I'm alluding toward a systemic failure that, Lord, here in Sikar, Mahendragarh, wherever this concentration is happening, the OMR sheets are being consistently tampered with after the exam is over. Lord, as is being suggested by the government of India, that the question paper could be sold in 1 hour and in another hour the students could do it. In the same manner, after taking the OMR sheet at 5:20, the entire staff in the college, which is a private school and all private invigilators, they have the question paper with them. And they have 2-3 hours with them. What prevents them from filling up the OMR sheets and then depositing it with the city center? So it is this loophole which is being exploited here in Sikar and all these centers, Lord, which are a shining star in the entire sky. Belgavi, Lord, why a girl who failed in Gujarat goes all the way to Belgavi? Lord, the reason is this, not only paper leak. Lord, I'm on a next point. Now tell us, that girl who went to Belgavi,
All right, we'll take it as a prima facie suspicious case. Yes, sir. The center where she appeared from, Yes. what is the performance of that center? Yes, my lord, I have that. 6% Huh? success ratio and 7% success ratio. And Belgaum, My lord, 2% success my lord, rate. about I'll 8 show those people figures. are, my lord, Belgavi is not a coaching center. My lord, the one reason, my lord, the third thing I want to allude to, Centers in Sikar, how many centers in Sikar? Seeker is 49 centers. How many students in Sikar? Yes, the total number of, yes, my lord, we have that data. Huh? 27,000. My lord, this is, just allow me, my lord. Total number is 27,216. Students. That's right, my lord. 49 centers. My lord, it is at page 10. 27,216 students from Sikar. That's right. How many students, what is the cutoff to be in the first 1,08,000? About If 580. your lordships can give me only 5 minutes to show my charts, that Lord- might answer most of your lordships' My lord, questions. I'm Rather than my lord, I'm- going all around. I'm on a complete, my lord, just allow me to All complete. right, 27,216 students. Just tell us. 8,000 of them have got above 500. How many? 8,225 have got above 500. Yes, my lord. My lord, this is the None of data them at will page get it. 103. My lord, this note, this data is there at page 103. My lord, may kindly just see this. Now tell us, Mr. Solicitor, what would be the cutoff for broadly for the 1,08,000, the last yes, student yes, to be in the zone of admission to a medical college? Yes. What would be the cutoff? Varies from state to state. Cutoff is my lord different. Varies from state to state. But No, no. if you've got above around 600, you're reasonably safe that you will get No, something. my lord, my learned friend is. It will vary from state to state because state domicile comes in. I'll just, my lord, I have put that figure also. If you are having marked 600, you will stand at 81,000 in first 81,000. I have given, my lord, each wise 60, 600, 605, etc., etc. I'll show, my lord. So a person getting 600 will, in all probability, will not get in at least government medical college for the simple reason that though we are counting 50%, total seats are 1,08,000. 50% would be, my lord, one half. But from that 50%, 50% will go for SC, ST, OBC and EWS reservation. So merit candidates seats would be available would be 25,000. I have, my lord, given, my lord, we have done the analysis from various angles to show what is the impact, if at all, at the national level, city level and the center level. Lord, That Sikar have the largest concentration of students. Sikar has 49 centers. Yes. Seeker center-wise also we have done. And Lord, is quota, let me compare it with quota. district in the country which has more centers than Sikar, which is in country-wise. I'll not do that. Can you tell us which is the district which has the largest number of centers? My lord, quota, my lord, I'm just giving quota as But, comparing, my lord, because my what lord, we have quota is analyzed the is, coaching only- hub. Only a minute. What we have analyzed is city-wise, including seeker, quota, and other, my lord, things which are, my lord, being discussed. We have examined how many students appeared in 2022 and what was the success rate. Similar exercise for 23 and similar exercise for 24. In fact, 24 for seeker, the success rate has gone down. I'll be able to show that, Manu. We have compared it with 22, 23, 24. It is around 19%. Lord, if they can The success respond rate is in one go 19%. and I complete it. Lord, what I'm alluding to is there is a systemic failure in the manner the NEET is examined. One, I said the no address verification, that is why student can go from. There are two ways of looking at this problem. You all came here because of paper leak. There's no escape from the fact that, yes, there has been a Paper leak. paper leak. Is it your argument that this systemic failure which you are talking about now led to paper leak? No. So therefore, today we are trying to understand, we are trying to look into
to what extent this leak precipitated in the entire country. If it is a case of systemic failure, that stands on a different footing. Yes. Because these are two different things. It is because of this paper leak, you are now able to demonstrate before us various irregularities, illegalities. Maybe, you may be right. But at this point of time, digressing from the issue of paper leak, to what extent can we now go into the question of systemic failure? Because we are trying to examine whether this leak led to that girl securing 705 marks at Belaguri despite failing in 12th standard. Let us address the issue in this manner, whether these candidates at SECR who have performed exceedingly well, is it because of that paper leak? Lord, I bow down. There are I quite two understand. compartments. These are two compartments. There are two compartments. So far as One paper leak is talks concerned. about paper leak and to what extent the students took advantage of that leak. Let me answer your Lordship's question. Please take your seat, Mr. Nedumbara. These are bad manners, bad manners. I am not very sophisticated like my Lord, the Chief Justice. You may feel bad. Please, please. 3 times I have said, please, quiet. We have 2 minutes to go. We are making Mr. Huda understand what is going on in our mind so that he can respond after recess. Therefore, you come to your note. Please. You come to your note, paragraph 8. Yes, my lord. They know, That's the heart. That's the heart of your case. Where you say that Just there's a read leak Just has gone to other states. Where is there to, what is there any contemporary evidence to indicate that the leak went to other states? Lord, the only thing on that I can say on paper leak is, Lord, so far as direct evidence of this crime is concerned, that is the file is before this honorable court, matter is being investigated. As petitioners who are not privy to the investigation, either by the Bihar police or now by the CBI, all we can rely on is a circumstantial evidence. In the circumstantial evidence, Therefore, falling back on an alternative hypothesis that because of the systemic flaws in the process, therefore the credibility of the examination must have been breached in other I'm states. so grateful. That's your case. That's your my case. case. On that, So Lord, I have therefore just saying 4 or 5 we have things to no highlight. evidence, we do not have evidence to show that there was a leak in other states. But because of these flaws in the examination process, therefore it's likely that the This sanctity of the inflation. examination, and you have pointed out 3 aspects: time gap between the conclusion of the examination and the sealing of the OMR sheets, and absence of an SOP. 2, staff at the college may well tamper with the OMR sheets without depositing them. 3, there is no address verification of the center chosen by the student. These are the 3 aspects. That's right. Now, Lord, Anything else now? What remains for because you? of We'll have to call upon the others now. yes, I'm so grateful. And Lord, it is because of this that there is an evidence, and they maybe put to the question this, that how people from Gujarat going to Bellary, how people from Odisha, Karnataka, Maharashtra coming to Godhra, and how people from Bihar, if this investigation is carried out, my lord, would find people from Bihar have gone to Muktsar, Punjab. If these addresses are checked, that will show But that then there are. this girl, instead of going to Belaguri, could have given to any of these sensitive. She could have chosen, Lord, probably this is a connection. She got a connection. Why did she have to I go asked to you, Belaguri? that center at Belgavi, does it have any, does it show any untoward result? Lord, it is there. Lord, this Belgavi, this is 8R plus 700 and 71R plus 650. I have not the chart. I will give it up post lunch. Also, Mr. Huda, in many professional examinations, I don't want to name them, otherwise this will become another national story tomorrow. That, in many professional examinations, students do choose centers in a particular zone or whatever, because there's a perception that the marking on the curve is a little more lenient or a little more strict in certain centers. And you not mention those examinations. That may be, that may not be strong evidence to cancel the whole examination per se. Well, Lord, this one. These systemic flaws which you have pointed out, we'll put to the solicitor, because these obviously have to be tightened up. Because they have to be tightened up. But as of now,
I don't think you have indicated to us, and we'll give you now 5 minutes and we'll conclude your argument after lunch. So we'll hear the others and then wrap up. 5 minutes after lunch. After lunch, 5 minutes. Great. So that you can conclude now, summarize what you That's have fine. argued in 5 minutes, and then we will go on to the Great. next person. Your lordship will give me a little time. A little time, not much. Sorry? Your lordships will give me a little time, not much. And the multiple marks and sustaining of the answers. There are several things Anybody who now wants to follow will have to give something over and above what has been argued. Please. Mr. Huda has taken up Please. the entire Please. record now. But after lunch, your lordship give me 10-15 minutes, then I'll relieve me, my lord. I I wanted to say something which is might even take. something which they haven't said. We'll come back after. Your lordships, may I please mention items 12 and 35? Come back after. இப்போது லஞ்ச் பிரேக் விட்டுட்டாங்கங்க, லஞ்சுக்கு போயிருக்காங்க. லஞ்ச் முடித்து வந்து லாயர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். நீங்களும் எல்லோரும் போய் சாப்பிடுங்க. லஞ்ச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். வயிறு பசிக்குது, நானும் போய் சாப்பிட்றேன். சாப்பிட்டுட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி குடிங்க. லஞ்சுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். கடைசியாக ஜட்ஜஸ் சொன்ன அந்த விஷயங்களை பார்க்கும்போது ஸ்ட்ரிக்டாக சிஸ்டமிக் ஃபெயிலியர் நடந்திருக்குன்னு சொல்கிறீங்களே, அதுக்கு என்ன எவிடன்ஸ் இருக்குது அப்படி கேட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு பொண்ணு வந்து பெலாகவிக்கு போய் எழுதி 705 மார்க் வாங்கினுச்சுன்னு சொன்னீங்களா, அவங்களுக்கும் பேப்பர் லீக்குக்கும் ரிலேட்டடாக அவங்களுக்கு பேப்பர் லீக் ஆகிருக்குன்னு சொல்ல வரீங்களா, அதுக்கு என்ன எவிடன்ஸ்னால் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ தட் லஞ்சுக்கு அப்புறம் இது எப்படி போகும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். மோஸ்ட்லி இன்னும் நீட் பெட்டிஷன்ஸே நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க. மற்றவங்களையும் நாங்கள் வந்து